Sorry. So we've got 23 now, and then we will start soon. Hello, everyone. Sorry. For what? Он извиняется за беспорядок у него на заднем фоне. Дэвид сегодня вещает нас из дома, из Италии. Вот поэтому мы еще немножечко ждем. You like my Wally cup? Yeah, it's amazing. Is it Harry Potter? Is it what? Harry Potter? No, Harry it's coffee. Potter. Okay. I don't know who it is. It's Where is Wally? Don't you ever get that? You know, where's Waldo? Where's Wally? No? Oh. It is very strange because, thank you, Yaroslav. It's very strange because in Europe it's called Wally, but in America he's called Waldo. It's very strange. Open the window. You want to see the window? Okay. Дэвид открывает окно по просьбе Александра Колесникова. За окном у нас Италия, город Бари. Outside that window is actually a beautiful sea, but it's that way, not that way. Alas. Говорит, что за окном вообще виднеется очень красивое море, но оно, к сожалению, находится немножко сбоку, поэтому вы не можете его увидеть. I think we have to start maybe in 2 minutes. It's at 9:05. The best thing is again, I guess, do you want to explain that I'll talk for about 15 minutes and then we'll just open it up to questions and the discussion be from there? Сегодня Дэвид напоминает, что у нас сегодня второй вебинар уже из нашей серии вебинаров компании NYIOP International Opera Audition. Сегодня вебинар будет достаточно краткий. Как было изначально заявлено, вебинар будет длиться 1 час, и Дэвид будет рассказывать о том, как начать оперную карьеру. Вот. Говорить он предупреждает, что говорить сегодня будет достаточно недолго, примерно 15-20 минут, и все оставшееся время он хочет уделить ответам на ваши вопросы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, заранее их подготовьте. Вот. И, соответственно, когда мы дадим отмашку, что можно задавать вопросы, вы их можете напечатать в этом окне чата, где вы сейчас все прекрасно уже которым пользуетесь. Вот. И Дэвид в режиме онлайн ответит на все интересующие вас вопросы. Before we start, one of the things I would like to say, we've got about 30 people online, 32 right now. One thing I do want to say is I want to say, because I didn't get a chance to say this last time, I want to say thank you to the Moscow House of Opera, who has been very supportive and very kind to send the information about this around to the people that are part of their mailing list. So if you guys don't know about them, then certainly go online and check them out. But thank you very much to them and to Anna at the Moscow House of Opera for the support that you're giving. Прежде чем мы начнем, Дэвид хочет поблагодарить Московский дом оперы, который оказал нам очень большую информационную поддержку в распространении информации о наших вебинарах. К сожалению, не было возможности поблагодарить их раньше, на предыдущем вебинаре, поэтому он делает сейчас. Спасибо, и спасибо в частности менеджеру Анне из Московского дома оперы. Соответственно, если вы не знаете существование такой организации, которая помогает, кстати говоря, молодым певцам в поиске каких-то возможностей на начало карьеры, то, пожалуйста, у них есть официальная страница в Фейсбуке, ВКонтакте, есть также их сайт. Вы можете найти их. Now, let's go ahead and start in, and people will add in as they need to. The point of this 1 hour long brief webinar, online masterclass we call it, is to pass around some basic information for artists that are at the beginning of their career. It's quite easy to explain how to be successful to somebody who's already working and has a manager and a list of contracts for the next couple of years.
but there seems to be a large hole between conservatory and starting that, and that's the time when most people need information that is all but impossible to get, and that's the point of this webinar. Цель нашего вебинара сегодня прояснить для вас базовую информацию о том, как начать оперную карьеру. Дэвид говорит, что это достаточно просто объяснить тем, у кого уже есть контракты, у кого уже есть работа в оперных театрах, но достаточно сложно объяснить тем, соответственно, у кого этого нету. И он также говорит, что существует пропасть между окончанием консерватории, то есть высшего музыкального учебного заведения, и началом вот этой карьеры. И, соответственно, Дэвид сегодня хочет прояснить все эти моменты. The first thing I want to talk about is some basic things, such as what type of person. These are the questions that were on the PR for this. But what type of person does it take to have an international opera career, or to have an opera career within their own home country? It takes a very specific type of person, and maybe you are that person, maybe you're not, but it's something that every artist needs to evaluate at the beginning of their career, is what type of person does it take to actually be successful in this? I've been doing auditions for 12 years, seeing a lot of people, and I can safely say that sometimes somebody walks in and you simply know this is somebody that will succeed. And sadly, sometimes people walk in and no matter how well they sing, they also are just simply, you realize this is just not the personality, the energy that is going to wind up being successful in this career. And I'd like to address that first. Дэвид хочет начать наш вебинар с такого момента. Каким человеком вы должны быть, какими человеческими качествами вы должны обладать для того, чтобы добиться успеха в опере? Это то, что было заявлено в рекламе нашего вебинара. Дэвид говорит, что оперному бизнесу требуется определенный тип людей, то есть существует определенный набор качеств, которым должен обладать любой оперный певец, который хочет добиться успеха. Дэвид проводит прослушивание на протяжении 12 лет, и уже с того момента, когда человек заходит на прослушивание, он уже может сказать, получит ли человек работу или нет, и даже абсолютно не важно, как он поет. Очень важны именно личностные качества этого человека. Он сегодня с этого начнет. When I was a singer and a student as a singer, I had a teacher, her name's Adele Addison, most people might not know her anymore, who said something really very important in my life that I still use even though I'm not a singer, which is to be a professional singer, you need a lot of things, and you need a little bit of all of them. It's not just about singing or acting. It's also about being able to be at a cocktail party or a social event and interact with people. It's also about being a musician. It's also about knowing what to wear and what not to wear and how to present yourself. And you need all of those things in order to succeed in this career. You may have a little bit less of one, but you have a great voice so that it balances. But you must have a little bit of all of them. If you are devoid of any of them, then you will have problems. If you can't socialize, you will have a problem in this career. Дэвид был оперным певцом, и он говорит, когда он был студентом, у него был педагог Адель Эдисон, очень знаменитый педагог в тот момент, и она говорила, что чтобы быть успешным оперным певцом, нужно обладать очень многими качествами. И самое важное, нужно обладать всеми этими качествами понемногу. Соответственно, помимо того, что у вас должен быть прекрасный голос, вы должны быть прекрасным музыкантом, вы должны быть очень социальным человеком, то есть уметь, как он говорит, тусоваться на коктейльных вот таких вечеринках. Вы должны уметь себя презентовать, себя преподносить. И вы также должны знать, что можно одевать и что нельзя одевать. То есть вы должны знать, как выглядеть. In addition to that, these are normal things. What I have found is that that you must know how to present yourself, even from the very beginning.
Meaning you have to dress respectfully. You don't have to dress in a tuxedo, and you don't have to wear your oldest jeans and flip-flops. You have to dress yourself. You have to know how to interact with the people on the panel and be open to the experience of interacting with people that have an effect on your career while still being true to yourself. Many times, singers that are just out of conservatories, especially international singers, tend to come in and they are still thinking as if they're a student. They're still thinking that they want someone to help them, to teach them in some way while they're seeking employment. And that's not something that's going to be successful. You have to know that what you are presenting is professional and present it as such, and not come in and expect that the career somehow owes you a business or owes you contracts because of the virtue that you have studied, because that doesn't happen. Дэвид сказал, самая главная идея вот этой вот речи была в том, что когда вы заканчиваете консерваторию, и вот многие артисты, которые пойдут на прослушивание, они только что выпустились откуда-то, и они приходят, и они все еще чувствуют себя студентами. Они приходят на прослушивание и все еще ищут педагогов, которые бы их могут чему-то научить. И чаще всего они думают, что оперная карьера, она им как бы должна. Она им должна вот эти контракты и успех за то, что они учились так долго. Вот поверьте Дэвиду, такие люди, они обречены на провал. То есть таким людям успеха не ждать. In order to succeed in this business, you have to believe in yourself. And I know that sounds very cliche and very simple, but you must believe in yourself above everything, because you will encounter a seemingly endless stream of people that their entire purpose, their job, is to tell you what is not right about you. There are very few people that will tell you what is good about you, and most of them you should be suspicious of, truthfully. You have to know what is good about you, meaning you have to figure out, are you selling a magnificent voice? Are you selling a stage persona? Are you selling elegance and nuance? That is your job to figure out. And once you know what you are selling better than anyone else and what you do best, you have to believe in that no matter what people tell you. If they tell you it's not right or it's not good enough, listen, see what you can make better, but move on believing in yourself. Don't let someone tell you that something's wrong and therefore the whole world crumbles down, because there will be too many people telling you that. Дэвид говорит, прежде всего я хочу сказать, вам нужно верить в себя. Я понимаю, что это звучит очень примитивно и клишированно, но, тем не менее, я хочу это повторить, потому что в оперном бизнесе агенты, все даже педагоги, да, и вот мы в частности, мы все те люди, которые будем вам говорить, что у вас не так. То есть этих людей будет достаточно. А вам самим, вам нужно прекрасно знать, в чем ваши сильные стороны. И вам нужно очень сильно верить в это. Потому что людей, которые вас захотят убедить в обратном, будет предостаточно, поверьте. И вы должны сами решить, что вы захотите продать работодателю. Прекрасный голос или какого-то интересного персонажа. Вот, но в этом вы должны сами убедиться, вы должны определиться и в это верить. The other thing, so above all, what is to say about what it takes to have an international career is it takes belief in yourself, and it takes strength to persevere, to continue, to work on yourself to the best that you can do, and not let the pursuit of a job change you every single time you need to change. That's the important thing about what you need for a career. Okay? Дэвид говорит, что... Okay, can you translate? Дэвид говорит, что вы должны постоянно работать над собой, вы должны, во-первых, помнить, да, какие у вас есть сильные стороны,
вы должны постоянно работать над ними, вы должны постоянно их улучшать, а не постоянно кидаться в разные стороны в поиске вот, работы и то есть, разбрасываться. То есть вы должны знать, что у вас есть хорошее, и вы должны постоянно над этим работать и улучшать. Now, the other thing that I want to talk about very briefly again is, what careers there are in opera. Because many people, let's be honest, most people when studying, if they have an idea of the career that they want, they say everybody wants to sing at La Scala, everybody wants to sing at the Metropolitan Opera. This is what? Every soprano wants to sing Violetta at the Metropolitan Opera. This is the idea. Now, with this being said, there's a lot of ways to have a career, and you need to at least acknowledge these and know that they are available to you and know a little bit about them, okay? So I want to explain a few of the other ways to have a career so that you don't overlook them in case your path is leading you to one of these instead of Violetta at the Metropolitan. Дэвид говорит, вот мы, когда делали рекламу нашего вебинара, там был один пункт, какую нишу я могу занять в оперном мире. Потому что Дэвид говорит, когда человека спрашиваешь, то есть какую карьеру он хочет иметь в опере, человек сразу говорит, это подразумевает, что обязательно он должен петь в Ла Скале, Метрополитене, что все сопрано обязательно должны петь Виолетту в Травиате, но это совсем не так. Существует много различных разрядов, существует много различных категорий и уровней вот этой вашей оперной карьеры. Во всяком случае, вам хотя бы нужно знать о них, о чем сейчас Дэвид вам и расскажет. Okay, now, here's some things to think about. Sure, if you wind up being the type of artist that's singing major roles in major houses all over the world, that's a wonderful thing. However, if you think about it, you could probably, if I asked you to list a list of people that do that, you would probably top out around 10 people, maybe 20 if you're really, really up to date with things. So, but the reality is there's a lot of opera happening all over the world all of the time, in little cities, and in medium cities, and in bigger cities, all over the world. So they need a Violetta at the Met. Yes, they need a Violetta at the Met each night. But I promise you, on the night that somebody's singing Violetta at the Met, there's at least 25 other Violettas around the world that are being paid to sing Violetta. It's very important to remember. Дэвид говорит, что, конечно, если вы будете певец, который будет петь в крупнейших оперных компаниях мира, это будет замечательно. Но он говорит, например, если Метрополитен опера собирается нанимать Виолетту для того, чтобы петь, это одно, вот. Но поверьте мне, что в это же время параллельно 25 других оперных компаний, может быть, более меньшего масштаба, тоже ищут Виолетту. Он это говорит для того, чтобы вы поняли, что существуют компании, оперные компании разных масштабов. Есть Метрополитен опера, а также существуют десятки, если не сотни различных городов, маленьких городков в Европе, где тоже есть оперный театр. What I also like to say is that one of the saddest things that I have seen happen is constantly I'm contacted by artists saying they want to move to the next level, they want to move to the next level. What can I do to get to the next level, always? Whereas in reality, if I look at many of them, these are artists that have been singing professionally for 10, 15, 20 years, constantly, at a medium level, at a medium to low level, working and paying their living as a singer, and the truth is they are made to sing at that level. Some people are made to sing in small German cities, and that's fine because they are working. So don't overlook smaller work in hopes of bigger work, or consider yourself a failure if your entire life you sing in a small town, because that may be your career, and you don't want to overlook the fact that you have sung for a living and just never sung at the Met. Дэвид говорит, что самое большое заблуждение, которое он слышит от певцов, это то, что они часто он слышит: я хочу перейти на следующий, более высокий уровень.
Что это значит? Вот, например, он говорит, если, соответственно, есть какой-то маленький оперный театр, например, в Германии, и человек там поет всю жизнь, да, и он встречал там сотни таких оперных певцов, они поют на таком среднем, может быть, даже на низком достаточно, не на низком уровне, в среднем или низком, как сказать, оперном театре низкого уровня, но они поют всю жизнь, они живут на это, они зарабатывают деньги, у них есть работа, они этим зарабатывают себе, у них есть работа, это самое главное. Вот. И абсолютно не стоит рваться за чем-то большим, может быть, это и есть именно ваша ниша, которую вы должны занимать. И не будет ничего плохого в том, если вы не стоите в метрополитен опере. The other thing that I want to put into your ears, just so that you are aware of this, is also a way to have a life in opera and a career, and a very comfortable one, is to consider being in the chorus of opera houses. This isn't, obviously everyone trains to be a soloist, but if you arrive at a moment where you are tired and you're not getting the success that you want, and you would like to not be slaving away at that, then consider the chorus of opera houses. I can tell you, in Germany, for example, the beginning chorus members are paid about 2 times as much as the beginning soloists in an opera house. That's the beginning job. Another example is if you haven't noticed, as they're doing the new union contracts at the Met, the chorus members at the Met make an average of over, I think it was Dylan, 200,000 a year for the chorus members? I know one they started at 6 figures. I mean, that was years ago. Yeah. So being in the chorus, believe it or not, if you can let your ego go, being in the chorus is actually a very lucrative job, and once you're in, you will always be in the chorus. They will never get rid of you, and you can have a very comfortable life singing for a living again. Дэвид говорит, что, пожалуйста, не забывайте, что в каждом оперном театре есть хоры. Если ваше эго позволяет вам петь в хоре, то пойте в хоре. И если вы достигли какой-то определенной точки в своей жизни, когда вы понимаете, что вы пока не добились большого успеха как солист, хотя мы все, да, учимся в консерватории быть солистами, то, пожалуйста, идите в хор. И вот для примера Дэвид приводит, значит, соответственно, хоры 2 театров в Германии, в каком-то среднем оперном театре, солист хора получает чуть ли не больше, чем солист. А в Метрополитен опере зарплата солиста хора $200 000 в год. То есть это огромные деньги, даже по меркам США. И вы будете иметь очень комфортную жизнь, вас никогда отсюда не уволят, и вы будете петь, вы будете на сцене. Okay, now another thing I want to move on to, just because we'll get through these things and then get to your questions, which will lead a lot of things, is what are the first steps and what do you need to focus on once you're out of school and trying to build your career? This is something fascinating because when I was a student, I also remember that your focus when you're in school is usually varied in comparison to what actually matters for the career. So let me tell you what matters for the career and what you should actually focus on. You should focus on learning to sing well, technically. Your technique must be solid, meaning if you ever sing off pitch, or if you can't get through the lines, or if you scream a little bit, you push a little bit too much, you won't have a career because they have too many people that don't do that. So you keep working with a voice teacher and get your technique down. You should learn other languages. You should learn English at minimum and German if you can, because with German, English, and Russian, you can live in the world of opera very, very easily. In addition to that, you should also focus on being able to be on stage, how you look, how you act, because that is very important these days. If you don't connect with the character when you're presenting yourself, trying to find a manager, trying to find the new job, you will simply not be considered realistically. Those are the things that matter in this career these days. Дэйв говорит, что когда... That was too
Wow. Okay. Дэвид говорит, что когда мы выходим из консерватории, чаще всего мы не знаем, что делать. Вот он приводит пример себя, потому что он тоже заканчивал как оперный певец, и он говорит, на чем стоит работать. Первое, вы должны научиться петь хорошо. Если вы вдруг поете фальшиво, если вы вдруг где-то кричите, если у вас техника не все в порядке, вы должны это обязательно уладить. Потому что пение – это то, собственно, без чего вас даже не будут рассматривать в качестве конкурентоспособного певца. Соответственно, вы продолжаете заниматься с педагогом по вокалу, с которым устраняете все эти проблемы. Вы начинаете учить языки, если вы их не знаете, английский как минимум, немецкий, если вы сможете его выучить. Соответственно, с набором вот этих трех языков, русский, английский, немецкий, вы уже можете как-то более-менее функционировать на международной сцене. Так, вы должны... David, I forgot, what did you say after language? I'm sorry. How do you act, right? Craft, yes. Stagecraft. Yes. Он говорит, вы должны понимать, как вы выглядите на сцене, как вы умеете играть на сцене. Потому что если вы придете на прослушивание и люди, которые там сидят, понимают, что вы абсолютно никак психологически не связаны с своим героем, вас даже не будут рассматривать. То есть вы должны работать вот над всем вот этим набором качеств. David, here's the question about Italiano. What about Italian language? It's functional in the sense that you will find people that speak Italian, but the truth is that around the world, most of the opera in the world happens in Germany. If you are working in a theater and everyone speaks different languages, the language that everyone will go to will be either German or English. Those are the ones. English first these days, but German very close second. Only if you're working with mostly Italian singers will you wind up in Italian. Yes. Дэвид сказал, что итальянский он обычно пригождается только в том случае, если вы будете работать непосредственно с большим количеством итальянцев. Потому что если вы будете работать по всему миру, то где будет много разных национальностей, то люди будут говорить на английском и либо на немецком. То есть английский это номер один сейчас в оперном бизнесе, и немецкий приближается к нему вторым номером. People asking about the Italian pronunciation. Well, it's Italian pronunciation. Your languages must be perfect. I'm sorry, this is something... Дэвид отвечает на вопрос Анны итальянский про произношение, для произношения, а Дэвид сказал, что он даже это не обсуждает, ваше произношение в пении должно быть абсолютно совершенным. Он сейчас говорил непосредственно о живых разговорных языках. Okay. It's the languages these days, you don't have to speak them fluently. It helps. It helps speaking them fluently because the truth is anything you can do to put yourself above others is what you need to do. And forgive me for this, but most of the unknown Russian singers tend to come out not speaking English and having a very heavy accent in most other languages. It is something that was once accepted. But the problem is now you have young artist studios and you have people that are going abroad to study, and they are changing that. For example, the young artist studio in Bolshoi, for several years now, every single singer they turn out is working and prepared at an international level in all of their languages without any accent and pronounced perfectly. That's what you must do. It's no longer acceptable anywhere in the world for your languages to be less than pronounced perfectly as if you speak the language. Дэвид сказал, что он говорит, что just a second, sorry. Что произношение, ваше произношение, особенно произношение русских певцов, это, можно сказать, легенда в международном оперном мире о том, что русские певцы
обычно приезжают за границу, они чаще всего не говорят на английском, а на всех остальных языках, на которых они говорят, либо поют, они поют с очень сильным русским акцентом. Вот. Но Дэвид сказал, что сейчас эта ситуация, как он видит, меняется. Он видит, как работает программа, молодежная программа Высшего театра, о том, что ребята там очень серьезно работают над языками. Соответственно, и вы, пожалуйста, это делаете. Ваше произношение должно быть всегда совершенно в пении. Now, the last thing that I want to just touch on briefly is the concept of management. When you're first beginning your career, the last thing you should be thinking about is management. Management is something that is not going to change your life as much as most young singers think. I see I'm stopping there so you can translate easier. Thank you. Дэвид сказал, что сейчас он хотел бы затронуть очень кратко вопрос менеджмента и менеджеров. Он сказал, что когда вы, если вы молодой певец, и вы собираетесь начинать свою карьеру, менеджмент и менеджеры – это то, о чем вы совершенно сейчас не должны думать. A manager comes along when you have something to manage. It sounds cliche, but there is your work as an artist, your work as a business person selling your art does not change if you have a manager or if you don't have a manager. It really doesn't. You must prepare and focus and interact and schmooze as much when you have a manager as when you don't. Дэвид говорит, что слово менеджер означает человек, который менеджер, по-английски означает, который, соответственно, организовывает что-то. Соответственно, но он говорит, что если у вас есть менеджер, если у вас нет менеджера, вы также одинаково должны работать над собой, вы также одинаково должны уметь взаимодействовать с людьми, вы также должны уметь, можно сказать, продавать себя и свое искусство, так же, как бы вы это делали без менеджера, если у вас даже есть этот менеджер. Соответственно, пока об этом не задумывайтесь. Now, for those of you that don't know, the last thing I'll say before we get into questions from you guys is many of you may not know actually what NYIOP does, and believe it or not, Olga did tell me that our name is a little bit unfortunate in Russian, as actually means something very not right. But I'd like to explain a little bit about what we actually do so you understand a little bit more. Прежде чем мы перейдем сейчас к вопросам, я бы хотела пару слов сказать непосредственно о нашей компании, NYIOP International Opera Audition, то, чем мы занимаемся. И как я уже сказала Дэвиду, слово NYIOP по-русски звучит не очень хорошо, Дэвид очень смеялся над этим. Вот. И, соответственно, чтобы у вас не было каких-то недопониманий, мы сейчас вам объясним, чем занимается наша компания и как можем мы вам помочь. So, what we do primarily is we facilitate connections, is the easiest way of saying that. We work to find the people that need artists and then listen to the artists and try to create situations where the artists can be heard. That's what the NYIOP auditions are, is an opportunity to be heard by a lot of people that you wouldn't have access to or that would cost significantly more money to go sing for them. For example, we have these auditions coming up in Antwerp next month. Dylan, maybe post in the registration link if you can, that are open to anyone, and just by virtue of singing in the preliminary round, you'll be heard by more than 15, 20 people from all around the world. In the final round, there'll be over 30 theaters there. Now, the possibility of singing for 30 theaters in one time is something that simply doesn't exist anywhere else in the world. That saves time and money and exposes you in ways that most people don't get a chance to do. In addition to that, what is a very important part of what we do? Well, let me stop there and then we'll move on. Okay. Прежде всего, Дэвид хочет сказать, что наша компания, мы занимаемся организацией прослушиваний.
Соответственно, мы сводим две стороны. Мы сводим людей, которые ищут певцов для того, чтобы дать им работу, и, соответственно, сводим непосредственно самих певцов. Соответственно, мы даем возможность певцам выступить перед теми людьми, перед которыми у них в жизни, даже на обычных каких-то прослушиваниях, не будет возможности выступить. И в чем, собственно, заключается особенность нашей компании? В том, что, например, у нас сейчас меньше, чем через месяц будут прослушивания в Антверпене, в Бельгии. На предварительном туре будет сидеть около 15, больше 15 различных оперных компаний. А на втором туре, на финальном туре, уже будет сидеть свыше 30 оперных компаний. Соответственно, петь за один раз для 30 оперных компаний, такой шанс, он не дается просто больше нигде. Этим занимается только наша компания, и больше такого шанса вы нигде не найдете. And then the other thing... Just a second, sorry. Это, собственно, это большая экономия времени и денег, соответственно, мы находим это очень удобным и для тестов, и мы очень надеемся, что вы сможете тоже воспользоваться такой возможностью при этих прослушиваниях. Okay. The other thing, as you can see, because you're here, and this is what we're doing, is NYIOP, it's very important to us to pass information on, to help you find the information out about this career path that you've chosen. We do these webinars. We will do another one coming up. The first one we did, I think, was about 2 weeks ago, which was very successful, I think. And we're doing another one coming up on June 11th at 10 p.m. Moscow time, where the single biggest things that were mentioned in the first one was, how do I get a manager and what do they do? And what repertoire should I sing? So that webinar for 2 hours on the 11th is going to be only on management and repertoire, the two things everybody wants to know most about. And because of the fact that we sit in a position where we are not managers, and we are not producers, and we are not artists, basically we see the information from all of them very objectively and can put it all together for you. And that's something we're committed to, is to getting you the information you need for this career. Дэвид говорит, что еще одна возможность, которую дает компания NYIOP для вас, это возможность непосредственно узнать теоретически об оперном бизнесе. То есть мы делаем вот эти вебинары для вас, которые, в принципе, больше тоже никто не делает. И вот первый вебинар, который был 8 мая, прошел достаточно успешно. Мы на нем говорили достаточно общо о прослушиваниях, о том, как нужно проходить оперные, международные оперные прослушивания, на что нужно обращать внимание, что от них ждать. И, соответственно, мы сейчас уже назначаем дату следующего вебинара, который состоится 11 июня в 10 вечера по московскому времени. Там мы сосредоточимся на 2 пунктах, на 2 вопросах, которые интересовали больше всего людей на первом вебинаре. Это непосредственно менеджмент, и второе – это репертуар. То есть мы будем подробно говорить об этих 2 вещах в течение 2 часов. 11 июня в 10 вечера. So let's dive into questions. What do you want to know? And let's get your questions. Дэвид говорит, сейчас вы можете задавать все интересующие вас вопросы в окне чата, и мы будем параллельно отвечать на них. Okay, so we'll wait a little bit. Come on, surely you want to know some things. Он говорит, вы давайте пишите, он уверен, что у вас есть вопросы. Here's the question of Vera from St. Petersburg. So, it doesn't matter the age of a singer? It's always something that people have issues with. If you're a good singer, a very good singer, then it doesn't matter. If you happen to be 60 years old and mediocre, then it's very easy for them to for people to say, well, you know, she's 60. In the reality, if you're a little older and you sing well,
if you sing specialty repertoire, like very big repertoire, then like Wagner, Big Verdi, then it really doesn't matter at all. It matters more how you look and how you carry yourself. Дэвид говорит, что возраст, отвечая на вопрос веры, возраст — это тот вопрос, который мы задаем чаще всего, и больше всего то есть, об этом беспокоится. Он говорит, возраст, он не имеет значения, если вы очень хороший певец. Если вы средний певец, и вам 60 лет, то, конечно, на прослушивании скажут, извините, она слишком старая, ей 60 лет. Но если вы очень хороший певец, то это не имеет значения. Также возраст не имеет значения, когда вы поете большой репертуар для большого голоса. Например, это может быть Вагнер. Но на самом деле этот возраст не имеет значение то, как вы выглядите и как вы себя представляете на сцене. Okay, the next question from Maria. How important to have a completed degree in vocal singing? Doesn't matter at all, period. Мария на вопрос о оконченном высшем образовании сказала, это абсолютно не важно. Yep, doesn't matter. Okay, Yeah. here's a question of Katerina Brunuk. Is it true that that Russian areas on the international auditions unnecessarily should be singing on German or Italian, but not in Russian? No, Russian, by this point, Russian repertoire is very much in the mainstream. I would say that I was very surprised when I first started the company 13 years ago. Americans didn't tend to sing in Russian very often, but now it's quite odd if even an American doesn't have a Russian aria as well. Russian repertoire is absolutely in the mainstream, even things that you would think are obscure. No, she's asking about if she's singing Russian repertoire. Is it true that she has to sing it in German or Italian? Russian repertoire? No, absolutely. not at all. Okay. In Russian. You sing, a basic question across the board is anything you sing, you need to sing in the original language. The only options to that are things that are routinely done in other languages. Like you can do Goldner Hahn, the Rimsky-Korsakov. You can do that in Russian or you can do it in German because it's done equally in those languages. Which opera? The Golden Cockerel. The Golden Rooster. I don't know what to say. Okay. Golden. Yeah. Okay, Golden Rooster. In English, in Russian, in German? They do it in German as well, quite often. Дэвид говорит, отвечая на вопрос, правда ли, что русские арии на прослушиваниях необходимо петь на немецком или итальянском, он говорит, что на прослушиваниях всегда нужно петь арии на том языке, на котором они на оригинальном языке. Ну, например, есть такие оперы, как Римский-Корсаков «Золотой петушок», которые ставятся сейчас одинаково и на русском и на немецком языке. Он говорит, что когда он начинал только создал эту компанию и начал делать прослушивание 13 лет назад, русский репертуар был очень редко исполняем. Сейчас русский репертуар, то, что называется мейнстрим, то есть исполняется очень часто, и поэтому не бойтесь, соответственно, пойте русский репертуар. Here is a question about how to sell yourself and which repertoire is more like wanted by theaters? How to sell yourself is something that you have to decide for yourself in the sense that you have to sell what is best and most interesting about you as an artist, which leads a little bit into it leads a little bit into when you say which repertoire is most marketable. The truth is the repertoire that is most marketable is the repertoire that theater needs at the moment. It's hardest to find dramatic voices, that's no doubt. However, it doesn't mean that you should then decide that you're going to sing dramatic repertoire. Your voice sings what your voice should sing. And you shouldn't try to push yourself into one repertoire or the other. That goes back to the beginning. You have to know what you are made to do and present that. Not try to present what you think is going to sell. You will not sell anything if you are not being true to what you are supposed to be. Дэвид отвечает на вопрос.
Как, соответственно, какой репертуар более востребован? Он говорит, что нет такого понятия востребованный репертуар. Есть понятие репертуар, который хочет, в котором заинтересован данный театр. И, соответственно, просто нужно отслеживать на прослушиваниях, какой репертуар ищется певец. И, соответственно, еще есть такое понятие репертуар, который подходит именно вам. То есть вы всегда должны петь то, что подходит именно вам. И ни в коем случае не должны форсировать свой голос для, то, что называется, востребованного репертуара. Так, и, соответственно, и Дэвид говорит, что в данном случае даже вопрос не о том, как себя лучше продать, и готовить вы должны петь то, что вашему голосу нужно петь. Но об этом мы будем подробно уже говорить 11 июня. Okay, here's a question. Which level of speaking foreign language should I have? You did. You don't have to speak them fluently. You don't have to speak the languages fluently, but you have to sound like you do when you sing. You need to be able to communicate in at least English, outside of as well as Russian. If you can do that, you can usually get a job. That's usually the one language that they require. It doesn't have to be... Вы не обязательно должны говорить на языке очень бегло и хорошо. Достаточно, чтобы вы могли изъясняться и могли войти в контакт с человеком разговорным. То есть вы должны уметь общаться для того, чтобы получить работу. Here is a question about the competition. Which competition is most important in Europe? Is this from Vera also? No, this is from Lilia. Hi, Lilia. I would need you to answer quickly. Are you a beginning artist or are you a more established artist? Because that makes a difference. Лилия, пожалуйста, который задал вопрос про какой самый важный конкурс в Европе, ответьте, вы начинающий артист или вы уже состоявшийся артист? Это имеет значение. That's fine. To answer this in general, she just graduated. She just graduated from conservatory. There's one called the Belvedere that this year is in Dusseldorf. It used to be in Vienna all of the time. The Belvedere competition is one where there is a very large jury of people, and they generally tend to look for younger artists that aren't so established. There is also the Neue Stimmen, which takes place in Güntersloh, Germany. I'll write all of this down for you. Could you please write it down? Thank you. Дэвид сейчас пишет в окне чата название важных конкурсов, которые проводятся в Европе. Поэтому вы можете записать. Belvedere в этом году проводится в Дюссельдорфе. For more established people, you would want the Viñas in Barcelona, or уже состоявшихся певцов, соответственно, конкурс Viñas или Operalia. Or Operalia, which is Domingo's competition. The thing is this, is the most important one in the world is the Operalia, truthfully. That's the one that can start a career with one competition, but you won't be there if you're still a beginning artist. You pretty much have to have a career going before you'll be on their map. Он говорит, Operalia это, конечно же, самый крупнейший конкурс в мире, и с этого конкурса вы можете начать успешную карьеру, но вы просто на него не попадете, если у вас до этого вы еще нигде не пели. Соответственно, до этого уже нужно иметь какую-то определенную карьеру, и потом только идти на конкурс Operalia. Okay, here's a question from Katerina Lavrenuk. Since which age is it better to sing Verdi on the auditions for mezzo? Say this again? What age is better to start to sing Verdi on auditions for mezzo? I don't think it matters the age. It matters the voice type. If you were, I know Dylan knows this very well. We both know her very well. Dolores Zajic is somebody that we know extremely well. I worked for her for about 4 years. And she has a foundation. Dolores Zajic.
If you are a dramatic voice, then you are a dramatic voice. It doesn't matter. And you should be singing the music that is appropriate for you. Certainly if you're 18 years old and walking into Covent Garden singing Azucena, people would wonder. But that being said, if it's for your voice, then sing it. In general, people's prejudices would say that if you're under about 26, they will tend to think that you're pushing your voice, whether it's right for you or not. Дэвид сказал, абсолютно не важен возраст, с которого вы должны начать петь Верди, важно состояние вашего голоса. Вот. Соответственно, если кто-то не понял что-то, я могу ответить, просто мы хотим еще ответить на следующий вопрос. Собственно, главная идея была в том, что возраст не важен, важно состояние вашего голоса. Okay, here's a question. Just a second. What about the video for agency? Do they have a video? These days, videos are the most important thing that you probably do as a young artist, because YouTube is already becoming the way many theaters will at least do their first ideas for casting. If you have a bad YouTube clip, it can end your possibility of getting a job. If you have a very good YouTube clip, you will get an audition even if you have no experience. So videos are very important. Agencies don't tend to, in my experience, they may ask for a video, they may look at a video, but in general, an agent will always want to audition you first. It doesn't hurt to have a good video, but the best thing is to put it on YouTube and send a link, because then it takes no time to click the link for 2 minutes. Make sure that whatever is in your video, the first 10 seconds of it are fantastic. Because if the first 10 seconds are orchestra or low, boring singing, then they will stop watching. Дэвид сказал, что видео в наши дни это, наверное, самое важное, на что должен обратить внимание клиент, потому что у нас есть YouTube, и все могут пойти в YouTube и посмотреть, как вы поете. И он знает очень много примеров, когда люди не получали работу, потому что у них было слишком плохое видео на YouTube, а также люди получали работы по видео, соответственно, которое было очень удачно. Он говорит, что касается агентства, агенты и агентства, они прежде всего прослушивают вживую, а потом они уже у вас могут только потребовать видео. Соответственно, вы должны, что касается видео, вы должны быть уверенными, что первые 10 секунд видео просто фантастические. Если первые 10 секунд видео это оркестр или это непонятно какое-то очень среднее пение, поверьте, они дальше слушать не станут. Okay. Here's a question about the young artist programs in the United States, and are they usable? Are they usable? Yeah. In the United States especially, Dylan and I were actually just talking about this. He was asking some questions and we were discussing it. In the United States, it's a very well-established path that you go to a young artist program and then you graduate into doing small roles in a theater and larger roles. If you can get into one of the young artist programs in the United States, it is a very, very, very big career move, frankly. I mean, I don't know if you guys know Alexei Lavrov, who was in the Bolshoi program and immediately went into the Met program and now is climbing quite quickly. And many of the American programs, in fact, all of them that I know of except for Chicago, actually will take Russians. They have no problem taking foreign artists. So it is a very good... Chicago, except Chicago. They don't take it, right? Okay. Only for America. It's Chicago lyric opera, right? Okay. Yes. Дэвид сказал, что... Okay, can I translate real quick? Дэвид сказал, что в Америке эти молодежные программы
это как одна, можно сказать, такая социальная ступень развития для операционных, куда идут очень многие. И, конечно же, от них есть опыт. Например, он не уверен, что вы знаете такого певца Алексея Лаврова, который был вначале в молодежную программу Большого театра, а потом сразу попал в молодежную программу Метрополитена, и после этого его карьера просто взлетела. Он говорит, что все американские оперные программы, молодежные программы принимают иностранцев, кроме одной, кроме программы Чикаго Лирик Опера. Так что запомните это, пожалуйста. Okay. Okay, next. Moving on. Okay, the next is if the singer it's a question from Vera from St. Petersburg. If the singer is good and he acts bad, does he have a chance? Does he have a chance to have a career? And what agents are sticking on the auditions? I mean, acting or big voice. What's the part about the agents? Which agents are sitting on the auditions? Yeah, on the auditions. What makes like sense for them, like voice, or what is more important, voice or acting? Okay, so two things quickly, Javier, again. If you're a bad actress, if you had best sing like Birgit Nilsson. Because these days they will take a better actress over a better singer 100% of the time. That doesn't mean you have to be a great actress, but you have to at least be able to move your body and portray the character well. And the simple answer for the agency thing is an agent isn't looking for voice or acting. They are looking for who they can sell. 100% of the time only. No agent will take you because they love your art. They will take you because they think that they can make money with you. Don't ever think anything different. They love the art, and then they love you. But if they don't think that they can actually make money for you and pay themselves, then they don't know what to do with you. Дэвид сказал, что, отвечая на вопрос Веры из Санкт-Петербурга, о том, что ищут агенты обаяния или большой голос, агенты ищут того человека, которого можно продать, из которого можно будет получить деньги. То есть это и не обаяние, и не большой голос, это должно быть все вместе. Соответственно, если вы плохая актриса, то вы должны петь минимум как Биргит Нильсон, потому что на прослушиваниях в 100% случаев возьмут более хорошую актрису, чем более хорошую певицу. Соответственно, вы должны как минимум уметь, то есть владеть своим телом и как-то более-менее вживаться в своего персонажа. Okay, and maybe. Sorry. We've got time for about 2 more questions, and then we'll wrap up. Okay. У нас сейчас есть время для еще двух вопросов. Okay, the next question is from Ksenia Galanova. How important for singer the way she's looking like and good shape, good body? Very, very important. That doesn't mean that somebody who is not in good shape won't have a career, because just like in life, on stage, characters come in all shapes and sizes. But if you're an attractive person and you're in good shape and you sing well, then that helps. Then that's already steps in the right direction. Отвечая на вопрос Ксении Галановой о том, насколько важны для певицы внешние данные и хорошая фигура, Дэвид отвечает, что очень важны. При этом это совсем он не говорит о том, что люди с нехорошими внешними данными и не такой идеальной фигурой не смогут сделать себе карьеру, потому что на сцене происходят такие театры, там нужны люди разных типажей. Вот. Но если вы хорошо выглядите, если вы в хорошей форме и вы поете при этом хорошо, то это очень может помочь вашей карьере. Okay, and maybe the last question. So, is this webinar is recorded? Yes, this is the last question. There was one last question about the biz, but some things to pass along. I will send you all an email afterwards with the link for the auditions in Antwerp if you wish to come, with the link
to register for the next webinar, where we will have 2 hours instead of 1 hour, so a lot longer for questions, which will be June 11th. And also a link in case you want to view the first webinar that we did a couple weeks ago, which was very interesting. I would encourage it. This one is being recorded, and I believe that your link to log in will also take you back to the recording afterwards. I'm not entirely certain about that, but it is being recorded, and we'll also put this on YouTube probably. So let's have one more question, but first translate all of that, and then one more question, and then we'll move on. Can I translate it first? Дэвид сказал, что сразу после окончания этого вебинара вы получите письмо от нашей компании, где будут несколько ссылок. Ссылка на прослушивание в Бельгии, который будет в июне, ссылка на следующий вебинар, который пройдет 11 июня в 22:00 по московскому времени. Вот. Что касается этого вебинара, также будет ссылка на вебинар, который был 8 мая, несколько недель назад, об оперных прослушиваниях, где я рассказывала очень подробно, это был очень интересный вебинар. И, соответственно, этот вебинар, Дэвид говорит, что он сейчас уточнит, но, по-моему, система подразумевает то, что если вы пройдете по той же ссылке, эта ссылка вас выведет на запись этого вебинара. So let's have one last question, and then we'll move it on. I think that was it. That's all you guys want to know about? Дэвид говорит, что больше нет никаких вопросов. Неужели нет никаких вопросов? Он готов еще на один ответить. Поэтому, если у кого-то есть вопрос, срочно пишите его. Come on. Okay. Давайте. So look, okay. Go ahead. No? Yeah or no? No. Thank you. Just a second, here's a question regarding answer auditions. Is it possible to move your time because of your sickness? Meaning reschedule, of course. Yes. Of course. I mean, let us know ahead of Дэвид говорит, что да, можете, но у нас там все, да, конечно, вы можете это сделать, вы можете прислать там запрос, и, соответственно, мы уже посмотрим, что мы сможем сделать. Но это будет зависеть от расписания. Okay. So look, thank you all very much. I hope to see you all again. It's something that we're enjoying very much, trying to get some information out to the Russian-speaking world. And thank you, Olga, very much for fantastic translating. You're welcome. You can. And спасибо всем большое, что были сегодня с нами. Для нас очень большое удовольствие общаться с вами и нести в русскоязычную публику эту информацию об оперном бизнесе. Я очень надеюсь увидеть вас снова. And if you have any other questions, then join our next meeting, and really thank you very, very much. Thank you. Спасибо вам большое. Мы с вами на этом прощаемся. Соответственно, вы сейчас получите письма, и если у вас вдруг остались какие-то вопросы по организации прослушивания или вебинаров, Дэвида мы сейчас тогда уже отпускаем, и я смогу ответить на эти вопросы в окне чата. Тогда мы прощаемся, so we're saying goodbye. Yep, we're saying goodbye. Thank you all. Ciao, ciao.